As Yennefer of Vengerberg told it, there had been a magic explosion in Skellige. Related to Ciri's reappearance, it had destroyed a vast swath of forest. Geralt set out for the Isles to join the sorcerers and seek further clues of Ciri's whereabouts. Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, мы продолжаем проходить Ведьмак 3 Дикая Охота. Как вы видите, я переоделся, это улучшенный сет брони школы кота. Также я тут немного побегал, забежал на место силы, получил очко умений. Также улучшил знак Аксий, уничтожил логово сирен, поубивал тут монстров, полутал, все собрал, что здесь было на берегу. Теперь самое время отправляться в порт Каэр. И я, наверное, это вырезать не буду, ребят. Давайте вместе посмотрим, как остров выглядит. Потому что, ну, очень интересно. Я тут, ну, тут вон, смотрите, кругом горы, скалистая местность, снежочек здесь есть. Короче, круто, блин, это, конечно, выглядит все клево. Вот только посмотрите на эту красоту. Так, мы открыли первый указательный знак. Да уж, люблю я такое, люблю. Теперь вот этим вот местом игра начала напоминать Skyrim. И музыка, конечно, потрясающая на заднем фоне играет. Короче, реально, блин, ну... Это очень освежает игру, потому что я, если честно, немного подустал от всех этих болот и так далее. Ну, уже, кстати, почти на месте. Так, прячь меч. Вот, блин, смотрите, какая красота. Дайте я сюда встану. Ну-ка, давайте глянем. So fast, офигеть. Блин, ну классно, классно. Конечно, поработали, видно. Серьезно над всем этим. У меня реально слов нету. Да, уж за долгое время наконец-таки вышла отличнейшая ролевая игра с потрясающим миром. Так, вот мы и в порту, ребята. Где-то здесь. Наверное, стоит все-таки дождаться утра. Но я потом этим займусь уже. Так, в сторону. Потому что что-то смеркается уже, ребята. You need not do this, child. I know, but I want to. Tis madness. Such a young lass. Erna should be the one going. They shared a bed longer. Silence. It is her decision.
Да, получается, она к своему мужу пошла, на лодку вместе с ним сгорела. You look beautiful. Thank you. Nice to see you again. The eulogy. King Bran of Clan Twirsech has embarked on his final voyage. At its end, our glorious ancestors await him. Together they will hunt and raid. They will sit round the fire and praise the deeds of ages past. For now, he lives in our hearts. One day, we too shall stand at his side and face the sea together. That will be a good day. You knew Bran? Yes, he was well respected. Unlike his wife. Skellige is its clans. In times of war, tradition holds the clans unite under the leadership of their king. We've bid Bran farewell. Time to pick his successor who will lead us against the Black Ones. The gates of Caer Troll stand open to all who held Bran of Clan Twirsech dear. Mead and meat will be plentiful. During the wake, those who believe themselves worthy of the crown will step forth. Come to the wake with me? Gladly. Feasts in Skellige, so predictable. Slobbering drunks, brazen boasting, and the inevitable rows that result. Yeah, nothing like the banquets mages attend. Remember the one on Thanedd? You were there. How could I forget? I also remember excruciatingly well what happened after the banquet. Reading my mind again? What's more, I like what I see. Did you learn anything in Velen? Velen. Awful place. Somehow Ciri wound up at the castle of the local ruler, a baron, self-proclaimed. This was after she was injured. Injured? Was it serious? Don't think so. Must have recovered because this baron sent her on to Novigrad. Think she was looking for you at the time. These witches Ciri came across, she was lucky to escape them. Witches? Creatures more like. Can't say exactly what they are, but they're dangerous. Very. Also ran into an old friend of ours in Velen, Kira. What on earth is Kira Metz doing in that wasteland? Hiding from witch hunters. Listen, she told me an elven mage had been there looking for Ciri. Good. You'll need to tell me more when we have some time. Been to Novigrad. Ciri was there, looking for a way to lift some curse. She's not there anymore. You're certain? Heard it from Dandelion, with no embellishments. Do you know any more about this curse? Not much. Ciri ran into some trouble, never finished what she went there to do. I recovered a phylactery. She was looking for a way to enchant it. I'll look at it later. How about you? What have you learned? Something strange happened on Ard Skellige a time ago. A disaster brought about by a burst of magic. Extraordinary, really. Natural anomaly. Never seen anything like it. My intuition tells me Ciri was its cause. As much as I respect your intuition, Yen, we need something specific. Evidence.
I'd know for certain if I was able to inspect the disaster zone. Unfortunately, Ermion and his druids aren't letting anyone near. Ermion's head of the Skellige Circle? Haven't seen him since... Since Ciri was a little girl. I doubt he'll do you any favors, not even for old time's sake. So why won't Ermion let you inspect the area of the anomaly? Call it a difference of opinion. A large, loud difference. Look, it's Krach. White Wolf! Greetings, Krach. I shall see you at the wake, and I'll not accept any excuses. I've an important matter to discuss with you. I shall wear black and white for the feast. I count on you to don something complimentary. Something that doesn't reek of 1,000 hunts. Yen, you know I can't stand new doublets. Just too tight till you break them in. And just like Krach, I'll not accept any excuses. We're not here to enjoy ourselves. We've matters to resolve and should dress appropriately. I've rented a room at the inn. Took the liberty of laying out some clothes for you there. You ought to go. Choose something. In the meantime, I've something to attend to. We'll meet at the entrance to the feast hall. Ну блин. Опять парадный костюм. Ну надо как-то еще, я думаю, побриться, что ли. Где-нибудь можно это сделать? А то я заросший как бирюк, блин. Ну, конечно, должен признать, что сцена вот эта похорон была достаточно сильной. Прям пробрало, конечно. Срежиссировано все грамотно. Так на Скеллиге выполнено. Король умер, да здравствует король. Так, погнали, зайдем, ребята. В комнату. Так, доску объявления проверить чуть-чуть попозже. Там очередные драки. Так, погодь. Закрыто? А, открыто. This has gotta be Yen's room. She always did like space. And luxury. Это что такое? Дневник Йеннифер. Ух ты! Давайте читканем. Я все чаще думаю о том, чтобы поймать Джина. Желание подчинить себе его волю постепенно становится для меня навязчивой идеей. Книга Амоса «Вар Ипсиса» подтверждает то, что я уже давно подозревала. Принудить Джина к послушанию возможно. Согласно Вар Ипсису, господи, какое сложное имя, который был видным специалистом по джинам, принудить такое создание к покорности весьма трудно, но не невозможно. Ему удалось. К сожалению, это не значит, что мы можем применить те же самые методы, потому что каждая особь джина уникальна, и для каждой следует искать особый метод воздействия. В моем распоряжении широкий спектр чародейских способностей. Мне кажется, в сочетании с ловкостью Геральта они могли бы подействовать. У нас может все получиться. Нужно только найти джина, а вот с этим могут возникнуть сложности. Нафига ей джин-то, блин. Хочет 3 желания исполнить. Серебро. Так, вот что-то еще есть. Бутылка воды, бухло. Это что такое? Glamour. Scent of lilac and gooseberries, even with the lid on. Taste hasn't changed. О, единорог. The stuffed unicorn. She fixed it. No idea how she managed to bring so much clothing. Must have hired out a galleon. As usual, black and white. No idea how she managed to bring so much clothing. Must have hired out a galleon. As usual, black and white. Дикая охота. Давайте читканем дикую охоту. Я хотел прочитать эту книжку, но что-то как-то руки не доходили. Все, от крестьян и пастухов до доярок и повитух, все простые люди континента шепотом рассказывают о призрачной процессии, что носится по небу, зовут ее дикой охотой. Ее своеобразному шествию сопутствуют внезапные погодные явления, такие как снегопады, вихри, резкое понижение температуры. Некоторые же утверждают, находясь, вероятно, под влиянием шока,
что дикая охота появляется исключительно в зимнее время года. Однако исследование Квинта из Бан-Арда подтверждает, что время года не оказывает никакого влияния на ее появление. Придочные всадники сами с собой приносят мороз. Также верят, что появление дикой охоты предвещает войну и смерть, однако и сама охота весьма зловредна. Она похищает людей, обыкновенно молодых, от 10 до 20 лет от роду. Похищенные порой возвращаются, но лишь через много-много лет после смерти своих собственных детей, не помня ничего о проведенном с охотой времени. Интересно. Ух ты. Это для связи с другими чародеями. Her megascope? Guess she never goes anywhere without it. As Philippa Eilhart said, megascopes and toothbrushes, deeply personal possessions. Так, подожди. Меч колдуньи. Хроники Редания. Так, это мне предлагают на выбор. Так, рюкзак. Давайте посмотрим, что нам там дадут. Ну, это выглядит ужасно. Ну, пускай. Подожди, где там были тапочки-то хоть? Ну, это выглядит ужасно. Перчатки, наверное, надо снять. Мечи тоже убрать. Ну, все, что я готов. Right. Just not something I'd ever wear. But what don't we do for... Who exactly is she to me? Отравленный источник. The poison source. Подожди, хочу за отравленный источник. Никто не рождается чародеем. Слишком мало мы еще знаем о механизме наследования. Слишком мало времени и внимания уделяем мы этим исследованиям. К сожалению, все опыты по наследованию магических способностей мы проводим, так сказать, естественным способом. Результаты этих псевдоэкспериментов слишком часто мы наблюдаем в сточных канавах наших городов и на паперти храмов. Слишком часто видим мы слабоумных и безумных женщин, слюнявых и испражняющихся под себя пророков, ведунов, деревенских оракулов и чудотворцев, кретинов с мозгами, разрушенными унаследованной ими неконтролируемой силой. Эти дебилы и дегенераты также могут иметь потомство, передавать ему свои способности и вырождаться дальше. Может ли кто-то предвидеть, как будет выглядеть последнее звено в этой цепи? Большинство из нас, магов, утеряло способность к размножению вследствие необратимой дисфункции гипофиза. У некоторых, чаще у чародеек, занятия магией не препятствует размножению. Они способны зачинать и рожать и даже считают это удачей, благословением. Я же повторю, никто не рождается чародеем и не должен рождаться. Отдавая себе отчет в серьезности написанного, я отвечаю на вопрос, поставленный на съезде в Цидарисе. Отмечаю со всей определенностью, пускай каждая из нас сама решает, кем хочет быть, чародейкой или матерью. Вот оно как. Короче, Йеннифер, видимо... решает, пытается решить для себя, хочет ли она стать матерью, либо остаться чародейкой. Сломанная игра. Нахрена я это беру, я не знаю. Но бухло нам в любом случае пригодится. Бухло всегда нужно. Давайте сейчас еще раз внимательно все осмотрим. Пока что я не вижу ничего. А, вон, смотри, что-то еще есть. Что-то я упустил все-то. И там что-нибудь имеется? Ну-ка. Это что за дверь? Это выход. Черный, да? Нет, это кухня. Ясно. Ладно, что тогда валим. Пойдемте поговорим с Йен. А, вот, слушайте, можно подстричься. Отлично. Хорошо, я вышел. Сейчас мы что-нибудь тут намутим. Пора бы уже сменить Геральду прическу. Кукусики, ну чё? Давай, фигач меня. Давай, грузись. Greetings. Smooth seas this morn, as if the gods themselves were paying their respects to the great Conung Bran. You a tailor? I am. Only one in the Isles, most like. Take it you're good with scissors. Give me a haircut.
'Tain't something I usually do, but it wouldn't be right to turn down a traveler. Хорошо, давай. Надо постричь бороду так, так это просто коротко подстричь. Не хочу я там ничего менять. Там мне не очень нравится то, что имеется. Вот так. И прическу хочу изменить. Длинные волосы, узел на затылке. Это, ну, самая первая прическа. Подровнять длину оставить. Свободно постричь. Выбрать по бокам. Коротко сверху. Конский хвост сзади. Нет. Прическа эльфа-мятежника. Свободно. Что такое свободно постричь? Ну-ка, давайте посмотрим. Офигеть. Я похож на Данте из Devil May Cry. Ни хрена себе. А что за прическа эльфа-мятежника? Что-то я не пробовал. Давайте глянем. Я похож на какого-то мудака. Мне не нравится вообще. Сбрить все, оставить конский хвост, выбить по бокам, коротко сверху, конский хвост сзади. Ну, что это такое? Это, походу, две одинаковые прически, что ли? Я правильно понимаю, или мне кажется? Ой, ёпарасоте. Нет. Ну-ка. Вернем прежнюю прическу, самую первую. Ну, пускай будет так. So long. Все, огурцом. Теперь подвигали, ребята. Блин, я в этих тапках я не могу, я похож на какого-то хрен пойми. Да ладно, пофигу уже. Не первый раз, ребята. Все вы прекрасно помните тот самый замечательный бал. Главное, чтобы Йеннифер об этом бале не узнала, а то для меня это все закончится печально. Как-то утром я проснусь, а мои яйца будут лежать на столе. Женщины они такие, да. С ними опасно. Так, подожди. Где у нас тут... Подожди, не сюда. Может быть, я вообще не в ту сторону иду, что самое интересное. Хотя, может быть, и туда. Не, туда иду, правильно, все, да. Офигеть, ну вы только посмотрите. Клево. Еще выше, да господи, куда еще тут выше можно подниматься? О, как ветер завывает. Слышите, да, ребята? Ну, тут холодно и снежок. Блин, круто. Мне нравится. Мне нравится эта локация. Bran was a great ruler. He needs a worthy successor. You speak as though you have someone in mind. Skellige's troubles very much derive from it not being a hereditary monarchy. Any upstart can be king and destroy his predecessor's legacy. The King of the Isles is a more symbolic position. That should change as well. A strong leader who wields true power. That is what the times require. Introduce me? This is my friend Geralt, and this is Berna, widow of the dear departed Bran. The Queen Mother. It's a pleasure to meet you, Geralt. You must forgive me, but on a day like today, I'm afraid I cannot indulge in my penchant for long conversations. Lovely outfit. You look dashing. Thank you. You're dazzling. You know I really missed your candidness. I'm glad we're here together. Don't like funerals. Don't like feasts. I know. You also dislike underdone meat and being teleported. But sometimes we must overcome our disgusts and prevail. We should mingle before they all get drunk. There'll be no talking to anyone then. Good thinking. I don't know what Krach wants, but when we meet with him, we should have clear minds. I'm not gonna drink. Why dull my senses when I'm in such pleasant company? Do you plan to compliment me all evening?
I plan to tell you what I think. Ну капец. Drink last night too? Геральт мастерски шифруется. Правильно, правильно, комплиментами сыпь. Главное, чтобы она не узнала про Трис. И все будет нормально. Ну, это, конечно, шутки шутками, но я понимаю прекрасно, что для тех, кто читал книгу, тут выбор очевиден. Your beard. Why did you decide to grow it out? Don't really know. Must say it suits you. Вот. Но я, говорю, опять же, книжек я не читал, ребят, поэтому как бы для меня довольно-таки тяжело. Я не знаю, кто такая Йеннифер. Я знаю, кто такая Трис, но не знаю, кто такая Йеннифер. Поэтому как-то я к ней больше привязался, к рыжей, имею в виду. Lady Yennefer. Sir. Greetings, Arnvald. My companion is Geralt of Rivia. I am honored. Nice to meet you too. Quite a few guests. They come to bid their king farewell. They come to see the claimants to the crown. We wanted to talk to Croc on Crate. The Jarl will join us shortly. He's assigned you a place of honor at the table just beside his daughter Ceres. Follow me, please. They've seated us here. I asked them to. Wanted to meet the notorious Witcher Geralt. We've met. Don't remember? That was ages ago. Hjalmar and I were children when you last visited Orda. But you should meet your feast mates. Allow me the dubious honor. That's Halbjorn, son of Holger Blackhand. Blue Boy Lucas, Madman Lucas's firstborn. And choking down a stockfish over there is Otrek on Hindar. Seems they set us with the sons of Jarls, exclusively. Ceres on Crate is the daughter of a Jarl, Geralt. Jarl's daughters are in no way inferior to their sons. Do you know every last one of them dreams of being Bran's successor? Look at him. Likely lot. Ceres is jealous, for the one among us who performs the greatest feat will be crowned king. We all know the feats are a sideshow. Our fathers will choose who will wear the crown. What do you think they spoke to Crack about? You talk like that because you're short of strength and skill. Remember when Hjalmar challenged us all to a race up the mount? You didn't stand with us then. As he buried his axe in that stump at the top to mark his victory, you were warming your chicken bones by the fire. Had my reasons for not participating, but I would have won then, as I'd win now. Now that you mention it, just noticed Hjalmar's not here. My brother walks his own paths. But about the race, why don't we repeat it? I'm willing to challenge any of you, Witcher included. If I beat him to the top, venture to say that'd be a feat, eh? So you in? If the Witcher's in. Geralt? Gladly. What are the rules? Whoever pulls Hjalmar's axe from the stump at the top of the hill wins. Stray off the path and you lose. And here I was, ready to puke from all the boredom. Let's go! Здорово. Так, ребят, надо напрячься сейчас будет. Девочке я не позволю победить. В этот раз. Here. From this spot, you must reach the top of that mount. At the summit, you'll see the stump of an oak. Hjalmar's axe buried in it. Whoever pulls the axe from the stump first wins. I'm ready. You'll start when I sound the horn. Ну давай. Shall we put some coin on it, Lugos? Actually, dog shite idea. You never paid. Show me what you've got, monster slayer. Так, Геральт, давай. Не тормози. Так, коза, козы, козы. Куда теперь? Я не туда пошел, блядь. Вот черт. Давай, жги.
Шустрее, шустрее. Геральт, едить, колотить. Я уже почти победил, я чую это. Сейчас кто-нибудь еще нападет будет, это очень не очень весело. А я мечи же убрал. Вот и все. Что, выдергиваю меч? I won, but only by a hair. No such thing. There's winning and there's losing, and I lost. We best go back to the week. Let's. Может, все-таки стоило ей поддаться? Она все-таки девочка. Нет, не стоило. Она считает себя воином, поэтому она должна быть первой во всем. Она же не леди, не кисейная барышня, правильно, чтобы ей поддаваться? Вот и я так думаю. See the wakes in full swing. Lost sight of yous. Who won? I lost. Lost to a witcher, Sparrowhawk. That'd likely happen to any of us. Enough of the nattering, let's drink. To Ceres. Pass the mead and a tankard for the man. To Bran, me want for nothing in the world beyond. To my beautiful companion. You've been great company. Sadly, it's time we moved on. Really? Indeed. We must talk, but not here. You shall learn all beyond that door. Ну, я же забыл, я же сказал, я шипить не буду. Может, она на меня обиделась. Ну, пошли, куда идти-то? Shame? Why would I? Я забыл. Я просто потерялся, увидев кружку с пивом. С каждым мужиком это бывает. Чего вы хотите? Allow me to introduce Geralt of Rivia, a witcher. Geralt, Jarl Donar and Hinder, and Jarl Madman Lugos. Calling Lugos a madman's an insult to madmen. He's a common goat fucker. Call me a goat fucker one more time, and I'll chop off your head, stick it on a pike, and piss down your neck hole. Enough! Time to settle this. Here and now. Oh, ha ha ha! Giving me a true fright right now. Shat my best trousers. Put that away before you cut yourself, you cunt. Settle this outside. Who the fuck are you to advise me, eh? Someone with better manners. You insult Bran's memory and Crach's hospitality with this. Emperor would be very pleased to hear you quarrel. His Imperial Majesty is more than welcome to visit. Let him sail over here. We ain't afraid of the Black Ones. Raiding coastal villages is one thing. Total war with the Empire is another. Awfully mouty, this one. Go stir your cauldron and pierce some boils, witch. Don't talk when you haven't got a fucking clue. Know what, Lugos? Just realized I don't give a damn about your hallowed rules of hospitality. Finally, some diversion. And here I was ready to puke from all the boredom. Come on, freak. Show us what you're made of. Move the benches. There's to be some gob slapping. Не мог я не заступить за честь девушки 30-го уровня, ёб твою бога мать! Аккуратно. Вот это я, конечно... Так, давай, сука, ну же, давай, вот он я. Оп! Давай, давай. Сука. Блять. Так, главное не просрать. Давай, давай.
Блять, он непробиваемый. Давай, сука, ну что же ты? Как девчонок оскорблять, так это мы умеем. Сука. Блять. Чуть-чуть, давай. Все, красота. Had enough? You got me good. That were quite a wallop. Still seeing spots, room rocking like a leaky tub in a hurricane. We'll call it even then, as soon as you apologize to the lady. Don't hold it against me, milady. It's my deep conviction sorceresses are needed. Deeply so. No offense taken. Forget about it. That's I like. And the knocking. It's what men do. Give me your paw, Witcher. Let me squeeze. It's a worthy one. Witcher, have a drink with me. Proof there's no hard feelings. And visit me at times, I insist. Yoren's been jabbering about bringing in a Witcher for that haunted lighthouse. Do me a favour. Meet him for an ale in the tavern near Arenbjorn. Then you but a short jaunt to find me, so as we can knock back something stronger. Here's to our next. Блин, ладно. Sure, I'll knock one back with you, Lugos. Nothing wrong with having a drink in good company. I remind you we've important matters to discuss later. Matters that require a clear mind. I remember. Drink like you fight, and we're in for a good time. To Bran! To Jarl Madman Lugos and his madness. Forgive us. We should mingle, talk to some of the other guests. Нормально, все, подрались, выпили. Ну, все как обычно, так вот среди мужиков у нас всегда так было, знаете. Сначала дерешься, потом бухаешь и братом друг друга называешь. Так, теперь, короче, надо быть трезвым, да, и грамотно сейчас все разруливать. What now? Now we pay a visit to Ermien's laboratory. Didn't know we'd been invited. Because we've not been. Take it Ermien won't be there. That's right. And what's the purpose of this visit? We're looking for an object. The Mask of Ouroboros. We'll need it. Come, Geralt. Ну, конечно, вот у них мимика реально как у живых. Вот реально прикольно сделали. Oh, I shall. In due course. Take it, you'll decide when. Correct. Клево, конечно, поработали. Действительно веришь, вот видны эмоции персонажа, это главное. Не у всех, конечно, персонажей, но, по крайней мере, Геральт неплохо, неплохо. Footsteps. Shh. Guards. Hide behind the tapestry. Sparrows chip, while starlings chirp. What do jackdaws do? Jackdaws caw. Goldfinches warble, and cranes whoop, whereas peacocks screech. Hawks scream, larks trill, and doves, they coo. That's all of them. What about nightingales? All right, nightingales croon.
close. This'll be tough to open. Surprises never end. See the ravens? Hard not to. Ermien's spies. An indication that we're near his laboratory. I also sense a clear magic aura. Come, there's a ledge outside this window. We must pass along it. Капец какой-то. Ладно. Полезли. Сегодня вечером я буду Бондом. Джеймсом Бондом. Ух ты, ёбраз, это смотрите. Охренительно. А я так что не умею. Блин, научи меня. Мы с тобой сколько там, 10 лет жили вместе. Могла бы научить такой херне. И все бухло, это мне не надо. Так, или может все-таки там что-нибудь будет? Да и нифига. А нет, все-таки есть алкогест, все такое. Блин, надо все-таки осматривать, ребят, потому что вдруг там будут рецепты. В основном бухло. Что нас здесь ждет? Especially a druid. Must be a real nature lover. Пошли. Так, что надо найти? Осмотреть. Медведь. Had one at Kaer. Please. Волк. Looks alive. A 100 loose an arrow if you saw that in the woods. Еще что-нибудь? Так, это все я осмотрел. Вот, какая-то чаша. Тазик какой-то. A basin of water. For teleprojection, a reflection of Ermion appears on the surface. Supplicants speak to it. Ну, хорошо. И что дальше? Ну вот я все осмотрел. Больше здесь нет ровным счетом ничего. Но вон дверь. Are you all right? Cut myself. The door's locked. The animals, they're alive. Yen, watch out. Понятно. Штырило. Monsters. Can feel them coming closer. Тут, короче, миссия, по ходу дела, мне вообще нифига не по уровню. Или мне кажется, или фиг его знает. Сейчас я замочу медведя и волка кулаками. Падай, сука. Да, это меня глючит. А на самом деле сейчас окажется, что я в стену головой бьюсь, да? Что дальше? Давай, иди сюда. Фига, какой я супергерой. А можно еще таких грибов? Только чтоб на всех врагов так действовало. Все. Видали, какой я крутой. Медведя руками отпиздил. What's happening? You were hallucinating. You ran at Ermion's animals, sword flailing. I had to calm you. Must have looked strange. Your years of vigorous training at Kaer finally paid off. Bested nearly all the stuffed beasts in here. Please.
Fine. We've passed the trial of taxidermy. The door stands open. Let's go inside, Geralt. Так, что у нас тут? Так, I'll lock чудеса. the entrance. We don't want to raise suspicions. Ну давай, закрывай. Ah, our dear druid's laboratory. We must search it thoroughly. The mask of Ouroboros must be here. Вот, это шишка. Didn't expect this. A large female. Wondrous world of insectoids. Ritual plants. Ah, what do you know? Ermien's wand. He's one of the few druids to use one. Опа, меч короля Артура. A sword in a stone. Things begging me to pull it out. It's not in the stone, don't you see? It's held there by a vice. Блин, я хотя попытался. A goat carved out of linden wood, signed to Uncle Ermion. Little Ciri's handiwork. That's what she called him. Laboratory worthy of an imperial alchemist. Так, и где мне искать? Труп из Новиграда. Что там он говорит? The corpse of Novigrad. Саша Гади, слава богу, что не Саша Грей. А что у нас тут? Александр Хоя шел по длинному коридору, радуясь, что звуки, доносившиеся из комнат, заглушали его шаги. Грязный пол борделя скрипел и стонал, словно само дерево жаловалось на то бесстыдство, свидетелем которого ему приходится быть в этом оплоте мерзости в самом центре гордости городов Севера. Визит Хоя был щедро оплачен женой торговца шелками, давно уже подозревавшей мужа в том, что он в часы работы забавляется с продажными женщинами. Случай казался простым, даже тривиальным. Неверный муж. Сколько подобных дел уже раскрыл. Беда в том, что его нанимательницы никогда на самом деле не хотели получить доказательства вины своих мужей. Напротив, в глубине души они всегда надеялись, что расследование докажет, что их супруги ведут себя примерно, что подозрение безосновательное. На этот раз действительно оказалось, что подозреваемый муж не заслужил подозрений, хотя расследование и привело Александра в дом, где плотские утехи продаются за звонкую монету. На двери, перед которой он остановился, следуя инструкциям, полученным от гнома, была табличка с номером 16. В отличие от других дверей, из-за этого не доносилось никаких звуков. Хоя повернул ручку, дверь отворилась. И то, что за нею увидел Александр, превзошло наихудшие его ожидания. Ну, понятно. Это такой дешевый романчик. Мед. Что еще у нас имеется? О, стоп, что там было? Книжка какая-то. Предание Скеллиге о дикой охоте. The islanders believe the wraiths sail on a longship built of the claws of dead men. Интересно, давайте-ка прочитаем. Так, что-то новое про новую охоту, про охоту узнаем. Островитяне, как и все северяне, верят в сказания о дикой охоте. Сие ужасающее явление предвещает войны и несчастья. Примечателен тот факт, что в отличие от легенд материка, воображение островитян рисует дикую охоту не в виде кавалькады призраков, несущейся по небесам, но как призрачный корабль, который называется Нальгфар и изготовлен будто бы из ногтей покойников. Из-за этого суеверные обитатели Скеллиге срезают ногти своих покойников, чтобы они не стали строительным материалом ужасного этого корабля. Во многих легендах Нальгфар приходит из Моркхёга, страны хаоса. И вон еще, я, кажется, нашел маску, да? Нет, это Йорик. А, ребенка? Охереть. Больше... А, вот смотри, что-то еще здесь имеется. Look at this. A detailed map of the northern kingdoms. Even shows spheres of influence over the ages. Out of date. Looks like Ermion places something in the statue's hand. So, statue, how about a skull? Guess you're no indecisive prince. Понятно, это была такая подколка, да? Самый очевидный вариант оказался неправильным.
What do you say we give it a pine cone? Nothing. How about a mug of mead? Statue or not, everybody needs a drink sometimes. Huh. Seems like it worked. Здорово. С третьей попытки угадал. Enjoys jests achieved at the expense of others. I have a sneaking suspicion the mask will be in here. Что за звуки? Вот, блять. По-моему, самое время подготовиться. Подожди-ка, стоять. Не то одел. Ну чё, я готов. Весь сет одевать не буду, но я думаю, мне этого будет достаточно. This is it. We've got it. We must return to the feast quickly before... Элементаль земли. Самый блядский враг. Так, хорошо. Давай. Вау. К папке иди, сучка. Ого. Да что ж такое-то, а? Опа-на. Есть, успел. Так, давайте быстренько переоденемся. Чтобы никто ничего не заподозрил. Так, это все мы убираем. Да ёпарасота. Все. Вау. Что за фигня? Так, хорошо. В сторону. Ищем, ищем, ищем. Я ни хрена не вижу, если честно, здесь. Здесь ничего. Осматриваем, ребята, все внимательно. Не вижу нифига. This vapor's deadly. We've got but a few minutes. Teleport us out of here. Think of something. Quickly. First thing to come to your mind. Hold on tight. Damn. I tore a hole in my dress. Wait a minute. I must mend it. You know how to sew. Please. I'll enchant a needle. Wait. For what? We must talk to Krach. Why? Think he misses us? Because I missed you. Oh no. I missed you too.
When are you gonna finally burn this piece of junk? My heart couldn't take it. So many memories. Damn it, Geralt. Do you have any idea how much they cost? Come here. We gotta hurry. Croc's waiting. Is that so? Yen, let go of the mane. I know you. I let go, you throw us off. Don't even try. My, oh my. Missed you. I missed you too. We ought to get back to the wake. I must dress. Turn around. Единственное, конечно, что у него рожа немножко распухла. Это из-за зелий, к сожалению. Я ничего с ним поделать не могу. И чё, ребят, ну подумаешь, я с ней переспал. Меня там уже 2 ведьмы ждут. Не по-любому пиздец. Поэтому ты гулять, ребята, чё? Kraken creates asked about you. We went out. For a breath of fresh air. The claimants to the throne will step forth in a moment. Now heed my words. There is no greater act of valor than to fight a beast cursed by men and gods. No greater deed than that done to serve the goddess. Words of uncommon beauty. We thank you. And we'll take them to heart. But now, let's begin. We have seen Bran off to the beyond, and must now choose his successor. The king must be wise. The king must command respect. A king must have bollocks. We've no lack of men like that. Let those who feel worthy of the throne of Skellige step forth. My son could not be here this day. Behold his acts. Behold his will. May the best man or woman win. What's got into her? She's your daughter, is she not? Now I know why she said she'll sail to speak her of. Ah, children. The older they grow, the more trouble they are. Come with me. All the more essential we talk now. Серия сегодня будет длинная, ребят. How was it, Geralt, when Ciri was nearing womanhood? I remember well her nan, her mother, what they were like. They say the apple doesn't fall far from the tree. Ciri was impossible to control. No telling her what to do. Had to have things her own way almost always. Why do you ask? No specific reason. She and Ceres, they're of a similar age.
But we'll speak of my children later. First, let's speak of yours. Yennefer claims Ciri's in trouble, and you seek her. That's right. If you require aid, gold, ships, anything, merely say the word. I'll give you all I can. And I know the lass lives. I'm sure of it. When the blood of Rhiannon's daughters is shed, the sea grows white with fury. I'd mark such a storm. Magic anomaly on Ard Skellige somehow related to Ciri, or so Yennefer believes. It's my strong suspicion, but I can only know for certain by examining the site. I saw the twisted forms, right unnatural. The druids were barely able to contain it. Explain to me, Yennefer, how Ciri might have caused this great catastrophe. I'm intent on learning that very thing. Which I will do as soon as Ermion stops hindering my investigation. Don't concern yourself with him. Druids have little trust for mages. But Ermion's heart is in the right place. Am I right to assume he does not know you seek Ciri? It's of no concern to him. As I thought. At any rate, Ard Skellige's my isle. You've my permission to investigate as you see fit. Thank you. No need. I swore an oath once. I aim to keep it. Unfold! Tell the druid I must speak to him. At the usual spot. I've one more matter to broach. My children. You remember Hjalmar? Well, he swore an oath to kill the giant of Undvik. Set off and has yet to return. Whereas Ceres announced that she's to set off on an adventure of her own. Got it in her head that Udalric is not mad, but cursed. Giants. They've been extinct for ages. Anyone actually seen the one on Undvik? Aye. Dozens of refugees have. The giant drove everyone off the isle. I've welcomed what remains of Clan Tordarach here on Ard Skellige. I heard a rumor that an unnatural frost gripped Undvik before the giant appeared. It's true. At any rate, Hjalmar decided to kill the giant and give the isle back to its people. A deed worthy of a king, he believes. My son gathered a hearty crew at the new port. They were to sail to Undvik, then travel on foot to Oskar, the village. But that many lads should have killed the giant long ago. Thus, I thought to ask you. You should start at the new port. Ask around. Hjalmar might have told someone there his plans. Геральт, конечно, рожа у него, это просто пипец, ребят. Мне вот немножечко, что еще не нравится, я как бы против этого эффекта ничего не имею. Это, в принципе, вполне реалистично, да, скажем так. Но просто единственный момент, который меня смущает, он заключается в том, что во время катсцен токсикация не уменьшается. Мне кажется, стоило это сделать. Take it, Ceres wants to lift the curse. There's no curse to speak of. Ceres has decided she must match Hjalmar and sort out a deed worthy of a queen. Think she might need my help? You did plan to ask me for it. Why? The thing is, I don't trust Udalric further than I can spit. Ceres won't listen to me, or her brother. Yet confronted by a professional who will explain why she's mistaken, she just might come to her senses. So yes, I ask that you explain things to her and bring her back. Can't help wondering. Got no plans to vie for the crown yourself? Think a good number of the Jarls would support you. A good number? Those opposed would be fierce, rabid. Madman Lugas would sooner see an Nilfgaardian on the throne. Besides, a man should know when to step aside. Hand the tiller to the youth among us.
If either Hjalmar or Ceres need help, I'll help them. I thank you. Now that we're done thanking one another, let's get to work. We must determine if Ciri is still on Skellige. I'll change into travel attire and find you. Head south. The anomaly we should investigate destroyed a stretch of forest along the shore of the bay. A successful feast on all counts, Krak. I will see you later. Ну что ж, ребята, серия получилась достаточно длинная, поэтому на сегодня все. Спасибо, что смотрели, надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, комментировать, даже подписываться на канал, подписываться на Google+, и Twitter, там вся информация касательно канала. Также подписывайтесь на Twitch, там проходят трансляции, на дополнительный канал, там выкладываются записи трансляций, если вы пропустили. А сегодня все, ребята, давайте, чем вы активнее, тем быстрее выйдет продолжение. Всем пока. Во многих легендах Налькфар приходит из Блять. Во многих легендах Налькфар приходит из Морхёгас. Во многих легендах... Блять. Во многих легендах Налькфар приходит из Да блять!